2025年3月17日，美国总统特朗普宣布要公开所有剩余的肯尼迪遇刺案机密文件。All of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this, and I've instructed my people that are responsible, lots of different people, put together by Tulsi Gabbard, and that's going to be released tomorrow. We have a tremendous amount of paper. You've got a lot of reading. I don't believe we're going to redact. 那么问题来了，这些新文件到底有没有推翻沃伦委员会的调查结论？有没有新的线索呢？他是孤狼还是 CIA 的猎犬？一直以来，官方的调查告诉我们，里哈维·奥斯瓦尔德是个愤怒的刺客，他单独行动，在德州达拉斯刺杀了总统。但这次解密的文件中，文件编号104、10326、10045出现了一个震撼的说法：奥斯瓦尔德早在日本驻军期间就被 CIA 秘密招募了。文件内容显示，昨晚在大使馆接待会上，一位日本的记者即将发表一篇报道。该报道基于当地对一位退役海军陆战队军官的采访。该军官声称自己是里哈维·奥斯瓦尔德在日本的上司，并表示奥斯瓦尔德在1950年代驻扎在日本期间被 CIA 招募。根据文件编号104、10009、10021显示，在1950年代 CIA 确实在日本冲绳和东京设有办事机构。CIA 在长期监视奥斯瓦尔德，他们在看但没有阻止。你以为 CIA 是在案发后才关注奥斯瓦尔德吗？不是，他们早就盯上他了。在文件104、10004、10143中，详细记录了奥斯瓦尔德1959年10月在赫尔辛基的行程，包括他从机场到市区的时间，甚至到苏联领事馆的步行时间。同时在文件编号104、10004、10156中补充了上个文件奥斯瓦尔德在赫尔辛基期间与苏联领事馆有过接触的详细信息。更劲爆的是，文件编号104、10012、10135中有明确的暗杀预警。1963年8月，也就是肯尼迪遇刺前2个月，一位代号 Thornono 的线人明确警告奥斯瓦尔德会刺杀肯尼迪。不止如此，他还预言马丁·路德·金也可能成为暗杀目标。如果 CIA 早就得到了情报，为什么没有拦住奥斯瓦尔德呢？他们认为消息不可靠吗？还是说 CIA 根本就不想拦住他？文件编号176、10033、10145，施莱辛格的备忘录。小阿瑟·梅耶·施莱辛格于1961年至1963年间担任肯尼迪总统的特别助理及御用历史学者，强烈批评了 CIA 过度自主与美国外交政策脱节的行动模式，揭露了该机构在秘密行动中的无限扩张及资源分散问题。这使得 CIA 在处理敏感事件时容易导致外交风波和内部矛盾，并建议重组中央情报局。结果，一个要砍掉 CIA 权力的总统在2年后就被刺杀了。那么施莱辛格为什么要建议肯尼迪重组 CIA 呢？控制媒体与盟友，给敌对国家泼脏水。文件编号104、10048、10124记录显示，利用媒体进行宣传和情报收集。中央情报局通过与媒体机构建立关系，确保其在南佛罗里达的行动不被媒体曝光，同时利用这一关系作为向媒体发布特定宣传项目的渠道。对盟友媒体的操控，中央情报局指导线人代号 M. Carbon 对美国佛罗里达州基韦斯特进行了采访或一系列采访内容干预，以发布符合中央情报局利益的文章，对抗古巴的宣传。
同时，中央情报局通过其官员 Reed Tuchman 向线人的代号 M. Carbon 亦提供线索，引导其报道拉丁美洲青年会议，以确保这一事件在媒体上得到适当报道。诋毁敌对国家的个人或团体，中央情报局利用线人代号 AM Crab 1的叛逃故事，通过美洲日报发布关于古巴在乌拉圭活动的信息，以达到宣传目的。以及中央情报局制造了一个关于 Mr. Charles Griffin 的渔船被古巴劫持后丢失物品的故事，以对抗古巴关于美国官员盗窃古巴渔船物品的宣传。从这些解密文件中，我们看到肯尼迪刺杀案背后不仅仅是一宗单一事件，而是一系列复杂的秘密行动，全球情报博弈和内部矛盾的交织结果。中央情报局真的参与了暗杀吗？这次公布的文件中还有一个吹哨人浮出水面 John Garrett Underhill Jail， 文件编号104-10170-10145。 Underhill 是中央情报局的武器专家。1950年12月，作为中央情报局的员工开始工作，被分配到地面部门武器和装备处。1952年1月，他被调到采购和供应办公室。1952年到1953年期间，他广泛出国购买外国武器。他是刺杀内幕的知情人。在肯尼迪遇刺第二天， Underhill 慌张地对朋友说，是中央情报局内部的小集团干的。6个月后的1964年5月8日，他被发现自杀，死因扑朔迷离。Underhill 在华盛顿的公寓中被发现死亡，验尸官裁定为自杀。然而发现他尸体的合作者 Usher Briney 认为这一裁决不具备说服力，因为 Underhill 是右撇子，但枪支却在他的左侧，且公寓楼的居民没有听到枪声。而该文件还提供了一个名字 Samuel George Cummings。 1950年12月Cummings 作为 CIA 的员工开始工作，负责采购外国武器。他在中央情报局的武器采购和供应方面有广泛的活动。他与中央情报局、联邦调查局和西德情报局保持联系，并提供武器采购服务。Cummings 于1954年8月17日成立了国际军备公司 Interrunco， 在加拿大、瑞士和美国注册。Interrunco 作为 Cummings 的公司，参与了中央情报局的武器采购活动，尤其是在朝鲜战争期间。结合以上信息，我们来看一下2023年8月15日，小罗伯特·肯尼迪在塔克·卡尔森的采访节目中有这样一段内容。The term conspiracy theorists there was a memo that went out to all of those journalists who were associated with the CIA in 1964, where they said that anybody who questions the Kennedy assassination, the Warren report, which was the report that was done by a commission that was appointed by LBJ, and the commission was essentially told, and individual members were told, you got to say that this was a single gunman. Do not let people talk about a conspiracy theory. The named head of the commission was Earl Warren, who was a Supreme Court justice, but the real head of the commission was Allen Dulles, who had been the head of the CIA, who my uncle had fired. When my uncle died, he told a young journalist, he thought he was a god. I'm glad the little shit is dead. And, we now know that the CIA was directly involved in my uncle's assassination and in the 60-year cover-up. Lee Harvey Oswald was a CIA asset. And he was recruited, in 1957. He was a Marine working at the Atasui Air Force Base, which was the CIA Air Force Base, with the U-2 flights, which was a CIA program, and that he was recruited by James Jesus Angleton, who was the director of counterintelligence, and then sent on a fake defection to Russia, and then brought back, to Dallas. And people didn't know that, even though it's been known for decades. It never percolated into the mainstream media because they have such a
They have such an allergy to anything that challenges the Warren Report. When Congress investigated my uncle's murder in the 1970s, the Church Committee did, and they did 2.5-year investigation, and they had many, many more documents and much more testimony available to them than the Warren Commission had. And this was a decade after the Warren Commission. They came to the conclusion that my uncle was killed by a conspiracy. And there was a division where essentially one guy on that committee believed it was primarily the mafia. But Richard Schweitzer, the senator head of the committee, said, straight out, the CIA was involved in the murder of the President of the United States. And that's when my uncle said, I want to shatter the CIA in 1,000 pieces and scatter it to the winds. My uncle then, the CIA wanted him to go into Laos. He refused. They wanted him to go to Vietnam. He refused. They wanted him to go to war in 1962 with Russia. Instead, he made friends secretly with Khrushchev. Mm-hmm. They started corresponding with each other, and they both realized that they were surrounded by people who wanted them to go to war. And my uncle kept them out. But then my uncle's killed, almost certainly by the CIA and the military-industrial complex. My father then runs against them. He also gets killed, again, almost certainly by the CIA. The man who actually fired the shots that killed him was a CIA asset, a guy called Eugene Caesar. Lee Harvey Oswald, we now know, was a CIA asset. Yeah. And the military-industrial, and we went through all of these traumas: my father's death, Dr. King's death, Malcolm X's death, the Vietnam War, the 9/11, and COVID. Each one pushed us further down the road into a security state, into becoming more a possession of the military. Fuck. 这就是小罗伯特·肯尼迪提到的反间谍部门主管 James Angleton。文件编号124-103-26-101-03中显示，在1954年 James Angleton 就与以色列情报局有情报上的联系。然而在文件编号104-103-26-100-14中，一位线人直接暗示以色列情报机构在肯尼迪刺杀案中扮演了不明角色，甚至可能是背后的元凶之一，从而引发了对以色列黑幕的广泛猜测。文件编号104-102-16-10073中，一名身份不明者于1955年4月15日至1958年7月22日期间被注册为以色列军事工业的代理人，该工业由以色列政府控制。这名身份不明者似乎是一名国际商人，对拉丁美洲国家特别感兴趣。他此前曾多次联系 PB-14 机构，就他认为适当引起他们注意的问题进行联系。对其201档案的初步检查未发现任何不利信息。那么究竟是什么力量推动了那场历史上的大阴谋呢？中央情报局是否真的在暗中操纵一切呢？以色列在其中扮演了什么角色呢？而肯尼迪刺杀案的真相究竟还有多少未解之谜？欢迎在评论区留下你们的看法，订阅、点赞，我们将持续跟进这些解密文件带来的最新线索。